La Puerta de Madera Crujio bajo el peso de la noche sevillana. Y el aroma a jasmine se colorado desde el patio. Diego, de 19 años, estaba sentado en el sofá, con los dedos rozando las cuerdas de su guitarra, cuando escuchó la voz grave de su padre desde la entrada. Javier, qué alegría verte, hombre. El corazón de Diego dio un vuelco, no por la llegada del amigo de su padre, sino por algo que no podía nombrar, una chispa de inquietud que lo atravesó como un relámpago. Javier entró en la sala, un hombre de 38 años, alto, de piel bronceada por el sol andaluz y ojos oscuros que parecían guardar secretos. Lavaba una camisa blanca arremangada y un air de quien ha vivido demasiadas vidas en una sola. Diego lo observó desde el sofá, sintiendo como la presencia de aquel hombre llenaba la habitación. Como si el air mismo se volviera más denso. Diego, este es Javier, mi amigo de la universidad, dijo su padre, Antonio, con una sonrisa orgullosa. Fue mi compañero de la carrera antes de que tú nacieras. Javier extendió la mano, y Diego, con un nudo en el estómago, la estrechó. La palma de Javier era cálida, firme, y por un instante, sus ojos se encontraron. Fue un segundo, pero Diego sintió que el mundo se detenía. Encantado, Diego, dijo Javier, con una voz que parecía acariciar cada sílaba. Esa noche, Javier se quedaría a dormir en casa. Antonio había insistido, diciendo que no podía dejar que su amigo se fuera al hostal después de tantos años sin verse. La casa, una construcción modesta en las afueras de Sevilla, tenía una habitación de invitados que apenas se usaba. Diego ayudó a preparar las sábanas, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en la imagen de Javier riendo con su padre en la cocina, en el modo en que sus manos gesticulaban con una confianza que Diego envidiaba. La cena fue un torbellino de anécdotas. Antonio y Javier recordaban sus días en Granada, las noches de flamenco y las escapadas a la costa. Diego escuchaba en silencio, sintiéndose como un intruso en las memorias de su padre. Pero cada tanto, Javier lo miraba, y esas miradas eran como pequeños incendios que nadie más notaba. ¿Y tú, Diego? Preguntó Javier de repente, inclinándose hacia él con una sonrisa. ¿Qué haces con esa guitarra? ¿Tocas flamenco como tu padre? Diego se sonrojó. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Un poco murmuró. Pero no soy tan bueno como él. Modesto, ¿eh? Javier guiñó un ojo. Y Diego sintió que el calor subía por su cuello. Me gustaría escuchar alguna vez. Esa noche, mientras Diego intentaba dormir, no podía sacarse a Javier de la cabeza. Había algo en él, una mezcla de fuerza y suavidad, que lo descolocaba. Se dio la vuelta en la cama, mirando las sombras que la luna dibujaba en su pared. No sabía por qué, pero la llegada de aquel hombre sentía como el comienzo de algo que no podía controlar. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier se quedó más tiempo del esperado, y cada día que pasaba, Diego sentía que la distancia entre ellos se acortaba, aunque no sabía si era real o solo un deseo que crecía en su pecho. Javier era un viajero, un fotógrafo freelance que había recorrido medio mundo, y sus historias fascinaban a Diego. Hablaba de los mercados de Marrakech, de las montañas de Perú, de los amaneceres en Bali,
Y cada palabra parecía abrir una puerta a un mundo que Diego solo había sanado. Una tarde, mientras Antonio estaba en el taller arreglando su coche, Diego y Javier se quedaron solos en el patio. Diego rasgueaba su guitarra, intentando concentrarse en las notas, pero la presencia de Javier, sentado a su lado con una cerveza en la mano, lo ponía nervioso. Toca algo para mí, dijo Javier, apoyando los codos en la mesa de madera. Diego dudó, pero finalmente eligió una solia. Un palo flamenco que su padre lo había enseñado. Sus dedos temblaban al principio, pero pronto la música fluyó, llenando el aire con una melancolía que parecía hablar por él. Cuando terminó, Javier aplaudió suavemente, con una sonrisa que hizo que Diego se sintiera desnudo. Eres bueno, Diego. Tienes alma en los dedos, dijo Javier. Y su voz era tan sincera que Diego no supo qué responder. Se quedaron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era como si ambos supieran que algo estaba creciendo entre ellos. Algo que ninguno se atrevía a nombrar. Javier se inclinó un poco más cerca, y Diego sintió el calor de su aliento. ¿Alguna vez has querido escapar, Diego? Preguntó Javier, casi en un susurro. Dejar todo atrás y simplemente vivir. Diego tragó saliva. Quería decir que sí, que cada día sonaba con dejar atrás la monotonía de su vida, las expectativas de su padre, el peso de ser quien todos esperaban que fuera. Pero no pudo hablar. Solo asintió. Y Javier sonrió, como si entendiera todo lo que Diego no decía. Esa noche, Diego no pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas, de miedos, de deseos que nunca había enfrentado. Sabía que lo que sentía por Javier no era solo admiración. Era algo más profundo, algo que lo aterrorizaba y lo atraía al mismo tiempo. Una semana después, Antonio tuvo que viajar a Cádiz por trabajo, dejando a Diego y Javier solos en la casa. La tensión entre ellos era palpable, como un cable eléctrico a punto de estallar. Diego intentaba mantenerse ocupado, pero cada encuentro con Javier, en la cocina, en el patio, en la sala, era una prueba de su autocontrol. Una noche, después de una cena ligera, Javier propuso ver una película. Se sentaron en el sofá, a una distancia prudente, pero Diego sentía que cada centímetro entre ellos estaba cargado de electricidad. La película era una comedia española, pero Diego apenas prestaba atención. Estaba demasiado consciente de la presencia de Javier, del modo en que su risa llenaba la habitación, del roce accidental de sus manos al alcanzar el bol de palomitas. Diego, ¿estás bien? Preguntó Javier, girándose hacia él. Diego se congeló. Quería mentir, decir que todo estaba bien, pero las palabras no salían. En cambio, sus ojos se encontraron con los de Javier, y por un instante, el mundo se redujo a esa mirada. No lo sé, admitió Diego, con la voz temblorosa. Javier no dijo nada. En cambio, se acercó lentamente, como si diera a Diego la oportunidad de retroceder. Pero Diego no lo hizo. Cuando los labios de Javier rozaron los suyos, fue como si el tiempo se detuviera. El beso fue suave al principio, casi tentativo, pero pronto se volvió urgente, como si ambos hubieran estado conteniendo algo demasiado grande. Cuando se separaron, Diego estaba temblando. No podemos,
Susurro, pero no sonaba convencido. Javier lo miró con una mezcla de ternura y deseo. Solo si tú quieres que permos, dijo. Diego no respondió. En cambio, se inclinó hacia Javier y lo besó de nuevo, diciendo que el mundo se desvaneciera a su alrededor. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Diego y Javier se movían entre momentos robados, besos en la cocina, miradas furtivas en el patio, y la culpa que crecía en el pecho de Diego. Sabía que lo que sentía por Javier era real, pero también sabía que estaba traicionando a su padre, a su familia, a todo lo que había conocido. Una tarde, mientras pasaban por las calles adecuadas de Triana, Javier tomó la mano de Diego. Fue un gesto pequeño, pero para Diego fue como cruzar un abismo. No sé cómo hacer esto, admitió Diego, con la voz rota. No sé quién soy. Javier se detuvo y lo miró con una intensidad que lo desarmó. ¿Eres tú, Diego? No tienes que ser nadie más. Pero las palabras, aunque hermosas, no podían borrar el miedo de Diego. En Sevilla, ser quien era no era fácil. Las miradas, los rumores, el peso de la tradición. Todo parecía conspirar contra él. Y luego estaba su padre, un hombre bueno pero atrapado en las ideas de otra generación. Cuando Antonio regresó, Diego intentó actuar con normalidad, pero cada risa compartida con Javier se sentía como una traición. Una noche, mientras cenaban los tres, Antonio notó algo extraño. ¿Estás bien, hijo? Preguntó, frunciendo el ceño. Diego asintió, pero su corazón latía con fuerza. Javier, sentado frente a él, mantuvo la calma, pero sus ojos decían todo lo que Diego temía. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se levantó y fue al patio, donde encontró a Javier fumando un cigarrillo. No puedo seguir así, dijo Diego, con lágrimas en los ojos. Si mi padre se entera. Javier dejó el cigarrillo y se acercó a él. No estás solo, Diego, pero tienes que decidir qué quieres. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Quería a Javier, pero también quería proteger a su padre, su hogar, su mundo. La verdad no podía esconderse para siempre. Una noche, mientras Diego y Javier estaban en la habitación de invitados, perdidos en un momento de pasión, Antonio entró sin avisar. El silencio que siguió fue más ensordecido que cualquier grito. ¿Qué demonios está pasando aquí? Rugió Antonio, con el rostro rojo de furia. Diego se apartó de Javier, con el corazón en la garganta. No había palabras para explicar. No había excusas que pudieran suavizar la verdad. Antonio, déjame explicar. Empezó Javier, pero Antonio lo interrumpió. Tú, mi amigo, ¿cómo te atreviste? Gritó, avanzando hacia Javier. Diego se interpuso, con lágrimas corriendo por su rostro. Papa, por favor. No es su culpa. Soy yo. Yo. Lo quiero. Las palabras cayeron como una bomba. Antonio se quedó inmóvil, mirando a su hijo como si no lo reconociera. ¿Qué estás diciendo, Diego? Susurró, con la voz rota. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero ya no podía retroceder.
Soy gay, papa. Why estoy enamorado de Javier? El silencio que siguió fue insoportable. Antonio salió de la habitación sin decir una palabra. Y Diego sintió que su mundo se derrumbaba. Los días siguientes fueron un infierno. Antonio apenas hablaba con Diego. Y Javier decidió irse para no empeorar las cosas. Antes de partir, le dio a Diego una carta. Diego, no te arrepientes de ser quien eres. El amor no es un error. Aunque el mundo a veces lo haga parecer así. Si alguna vez me necesitas, estar en Granada. Tuyo, Javier. Diego leo la carta una y otra vez, pero no podía leer el vacío que sentía. Su padre lo evitaba, y las paredes de la casa parecían cerrar sobre él. Una noche, incapaz de soportar el silencio, Diego confrontó a Antonio. Papa, hablame. Por favor. Antonio lo miró con ojos cansados. No sé cómo hacerlo, Diego. No sé cómo aceptar esto. Diego sintió que se le rompía el corazón, pero también había una chispa de determinación en él. No voy a cambiar quien soy, papa, pero no quiero perderte. Antonio no respondió, pero por primera vez en días, no apartó la mirada. Diego decidió que no podía quedarse en Sevilla. Necesitaba espacio, tiempo para entenderse a sí mismo. Empacó una mochila y tomó un autobús a Granada, con la carta de Javier en el bolsillo. Granada era un torbellino de colores y sonidos. Diego encontró a Javier en un pequeño café en el Albayazín, y al verlo, sintió que podía respirar por primera vez en semanas. No sabía si vendrías, dijo Javier, con una sonrisa que escondía su propia vulnerabilidad. No sabía si podía, respondió Diego, sentándose frente a él. Hablaron durante horas sobre el amor, el miedo, la libertad. Javier le contó su propia historia, cómo había luchado con su identidad durante años, cómo había perdido amigos y familia antes de encontrar la paz consigo mismo. No será fácil, Diego, dijo Javier, pero vale la pena. Diego asintió, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Regresó a Sevilla un mes después. No como el chico asustado que se había ido, sino como alguien que empezaba a aceptarse. La relación con su padre no se reparó de la noche a la mañana. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas, silencios. Pero poco a poco, Antonio comenzó a escuchar, a entender. Una noche, mientras compartían una cerveza en el patio, Antonio dijo. No entiendo todo, Diego. Pero eres mi hijo. Y siempre lo serás. Diego Loro, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Javier regresó a Sevilla meses después. Y aunque su relación con Diego no fue perfecta, fue real, llena de momentos de ternura y lucha. La vida no era un cuento de hadas. Pero Diego había aprendido algo invaluable. El amor, en todas sus formas, era un acto de valencia. Y él estaba dispuesto a ser valiente.